Question number 14. Question number 14 কি বলতেছে, the life cycle of some stars include a supernova stage, যে বড় স্টারগুলির সুপারনোভা হয়, সানের মতো স্টারগুলোর সুপারনোভা হয় না। আচ্ছা, তো এখন বলতেছে কি what happens to a star during a supernova stage, কি হয়? It explodes or it undergoes explosion, যেটাই বলি। এরপরে A2 তে complete the following sentence, after supernova stage either a black hole or a dash star will be formed, কি স্টার হবে? নিউট্রন স্টার। Then the life cycle of a sun will not include supernova stage, give a reason why, কেন? because সানের enough mass নাই, তারা হলো low to medium mass star, because sun does not have enough mass to give supernova. এরপরে কোশ্চেনে জিজ্ঞাসা করতেছে যে in this question you will be assessed on using good English, organizing information clearly, and using specialist terms where appropriate. Describe what happens to a star like the sun as it passes through its life cycle. Your answer should include how the star was formed and the names of the stages and the stages the star passes through. So তাহলে আমরা এখান থেকে জানি যে ফার্স্টে কি থাকে, the dust or gas clouds of stellar nebula or nebula are attracted to each other due to gravity and they collide and increases the temperature. They form a protostar and keeps on gaining temperature until hydrogen fusion starts in the core. The star is stable when it is fusing hydrogen in its core and the radiation pressure and gravitational forces are in equilibrium. It is called main sequence star. Then it eventually runs out of hydrogen and then gravity makes it shrink. Then it expands when helium fusion starts. This way it converts into a red giant star.
eventually when all helium also gets used up, it collapses into a white dwarf star. Then the star keeps on radiating energy and is expected to become a black dwarf. যে ইভেন্চুয়ালি সব এনার্জি শেষ হয়ে যাবে তখন ব্ল্যাক ডোয়ার্ফে কনভার্ট হয়ে যাবে। এরপরে সি নাম্বারে জিজ্ঞাসা করতেছে যে কি বলতেছে দেখি, there are a number of theories about how the universe will end. A recent theory suggests that 22 billion years from now, যে এখন থেকে 22 billion years পর the universe will rip itself apart. So এখন বলতেছে suggest why scientists may support one particular theory and reject other, যে একটা থিওরিকে সাপোর্ট করবে বাকিগুলিকে রিজেক্ট করবে কেন? বিকজ এভিডেন্স তো একটাই, যে আমরা জানি যে ইউনিভার্স এভাবে শেষ হবে, বিকজ দ্য এভিডেন্স ইজ নোন। তো এখন এই এভিডেন্সকে এক্সপ্লেন করতে পারে এমন থিওরিটাই শুধু কারেক্ট, বাকিগুলি রিজেক্টেড। সো অনলি one theory is accepted or is correct because it can explain the evidence, while the other theories are rejected. সো এখন আমরা মার্স স্কিমটা মিলাই নেই, দেখি যে ফার্স্টে সুপারনোভা এক্সপ্লোশনে কি হয়, এটা এক্সপ্লোড করে, নিউট্রন স্টার ফর্ম করে, সানের এনাফ ম্যাস নাই যে সুপারনোভা হওয়ার জন্য। দেন এরকম কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্টের জন্য 6 মার্কের কোশ্চেনটায় যে ফার্স্টে ডাস্ট অ্যান্ড গ্যাস ফ্রম স্পেস, যে ওই নেবুলা থেকে তারা গ্র্যাভিটি দিয়ে অ্যাট্রাক্টেড হয়, প্রোটোস্টার ফর্ম করে, টেম্পারেচার বাড়ে, হাইড্রোজেন ফিউজ করে, যে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হয়, মেন সিকোয়েন্স স্টার হইলো, স্টারটা স্টেবল, তখন হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যায়, এক্সপ্যান্ড করে, দেন রেড জায়ান্ট স্টার হয়, তখন যায় হিলিয়াম ফিউজ করে, স্টারের পর শ্রিঙ্ক করে, যে যখন হিলিয়াম শেষ হয়ে গেছে হোয়াইট ডোয়ার্ফ ফর্ম করে, রেডিয়েশন দিতে দিতে এরপর ইভেনচুয়ালি ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ হয়ে যায়। এরপর যে এভিডেন্স আমরা জানি, তা এখন অনলি একটা থিওরি এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারবে।